unbewusst, der Mensch, schon immer, Atmung verwandelt, welten, den sichtbaren, Creeper, MIT, dem unsichtbaren, inneren Geno, Deschel beschäftigen, sich alte Traditionen, so intensiv damit. Underhut, bestätigen Neuroscientistas langsam, was Mystiker schon vor Jahrhunderten, Spurten Arch, wenn viel von Inontemem, dies Verbindung, offen auszusprechen, wo beginnt, den Atem, bewusst, was unehmen, merkt schnell, etwas im Inneren, ordnet sich neu, ist, als Word man, ließ anfangen, Reprogrammer, su Cerebro, ohne Druck, ohne Gewalt, Areklot, Vitor, das keine Kultur, den Atem, also, fell, betrach. Für die Sufis war Agathlika, Hoch für die Hindus Prana, für die Shinzen Ki, für die Griechen Pneuma, unterschiedlich, nehmen dieselbe Erfahrung, der Atem, war immer Lebensenergie, higher matched und klein Pause, fast speederisch, underfragt ist nicht seltsam, das, Genodissa, Lebenswichtig Prozess gleichzeitig, automatisch, oft, unterbewusst, gestört, werden, kann Geno darin liegt, die Bruch, der Atem, seit das Kontroll unterhingab, keine Gegensätze sind. Wo das begreift, beginnt ein inneres Ritual, das Körper und Geist zugleich, berührt, und langfristig, sogar helfen kann, hinwegdehu, Envelhecimento zumindest, dort, wo es wirklich beginnt, im Nervensystem, dann bringt es ins Alltäglich, sagt, schau dir Menschen im Stress an. Ihr Schultern sind Hochsagen der Atemflatsch, der Blickeng. Das ist kein Charakterfehler, sondern Biologie. Der Körper glaubt, ständig in Gefahr zu sein. Neuroscientistas wissen, dass dieser dauersuchenden Organismus schneller altern lässt, Zellen regenerieren, schlechter, Entzündungen stiegen, Erschwang, wird normal, das sobald jemand lernt, wieder tiefer, zu atmen, sendet der Creeper, ein neues Signal, Sicherheit an die, Sicherheit ist die Grundvoraussetzung für Heilung. Genau hier beginnt der Prozess, den wir untersitzen, aber gleichzeitig Themen, weil es so einfach ist, ja, bettend, dass dies Bruch zwischen Welten, nichts abgehabens hat. Sie seid sich im ganz normalen Leben, beim Aufwachen, beim Gehen, beim Sitzen, wo bewusst ein Atmen nimmt, die Welt auf, wo bewusst Atmen gibt, Spanning ab. Dieser Rhythmus, vernedat, die Wahrnehmen, Gedanken, Wörter und Irrschiff, Emotionen werden, durchlässiger, der Mensch wird weniger, reaktiv, das ist, keine Magie, sondern, Enguante, Neurobiology, gepaart, MIT, uraltem Wissen. Ein stilles Ritual, das hilft, den Creeper zu regulieren und Schritt für Schritt, Reprogrammer, su Cerebro, ohne dass man sein Leben komplett umkrempeln muss. Zum Ende dieses Abschnitts lasst Earls offen, sagt nicht, mocht das, und Eils Word Gott, sagt nur, den Atem, Eils Bruch erkennt, hat den ersten Schritt getan, denn wenn der Atem, Welten, verbindet, dann kann auch ETFOs, im Inneren, verwandelt, und die Geno, dort, beginnt die nächste Stufe dieser Reise. Nicht beim Creeper allein, sondern bei der Struktur des Bewusstseins selbst, lächelt ließ, fast so, als Word, sagen, Jetswords, spannend, den hier, verlasst, der Atem, endgültig, die Kategorie, in Spannung, under, betritt, ihnen, ganz, anderen, Rom, erklärt, das, Gid, Wölderun, de Atemrhythmus automatisch, ein, Wörterun, der, inneren, Ornamen, Auslist, nicht, symbolisch, sondern, real, Neuroscientistas, wissen, das Bewusst, sein keen, fester, Zustand, ist der sondern, ein dynamischer Prozess, das, unbequem, wo den Atem, verndert, greift direkt in diesen Prozess, ein Vieltemum das, weil es bedeutet, dass Eidenet nicht so stabil ist, wie man gern, doch, genau diese Instabilität, matcht Entwicklung Maglitschun verfnet deiter, Programmar so Cerebro von Grund auf, matcht klar, dass es dabei nicht Wellness geht, nicht sich, Malkers beruhigen, Alchemie, bedeutet, Verwandlung, Etavos,
Alters Word irritst aufgilt, unde in ein neue Form, Burford. Genoso worked bewusst Atmang auf das Selbstbild, Rollen, Gewohnheiten, inner Geschichten, beginnen white zu werden. Der Mensch merkt, plötzlich, dass nicht identisch ist, mit Sinnen, Gedanken oder Emotionen. Dies Erkenntnis ist oft überraschend, manchmal sogar beängstigend und kein Wunder also dass viel diesen Punkt mieten. Neuroscientistas beobachten solche Effekte in Studien. Da sie Temom oft, wie radikal dies Einsicht für den Alltag sein kann, dann wird ganz praktisch. Sagt, denk an einen Moment, in dem du sehr aufgeregt warst, der Atem war schnell, flach, unruhig, jetzt stell dir vor, du verlangsamst in bist, nicht gezwungen, sondern sanftine haupt weniger, atemzug, wundert, sich das, Erlebon der Kopf, wird klarer, der Körper, ruhiger, das ist keine Einbildung, sondern direkt Rückmeldung, deine wird diesen Mechanismus regelmäßig nutzte, erschafft ein persönliches Ritual, das nicht nur Emotionen reguliert, sondern langfristig neue neuronale Muster stärkt. Genau so beginnt der Prozess, Reverter o Envelhecimiento, auf mentaler Ebene, while chronische Innerspanning einer der stärksten Alterungsfaktoren ist, wisst daraufhin, dass dies alchemistisch Wirkung auch erklärt, wherein bewusst Atmung manchmal Widerstand auslässt, alte Emotionen tauchen auf, angeklärt, Fragen melden sich. Das Ego, das Gehirn, als kontrolliert, fühlt sich bedroht, das Genohire liegt der Schlüssel, die Atmen, elges nicht den Menschen auf, sondern das falsch Selbstbild. Neuroscientistas nennen das Desidentification, Spiritual Traditionen nennen es Loslassen, unterschiedlich Wort, dieselbe Bugang Notionen an die viel diesen Moment, while Ehrlichkeit verlangt, am Übergang zum nächsten Thema, wird sein Stimmwido. Sagt, wenn der Atem die inner Struktur verniedern kann, dann hinterlässt dieser Prozess Spuren, nicht nur im Denken, sondern im Empfinden, von Leer und Sein ist Gest, dies Leer ist kein Mängel, sondern ein Resonanzraum, und dieses Bild hat Rumi genutzt, den Menschen zu beschreiben, wer bereit ist, diesen Raum nicht sofort zu füllen, wird im nächsten Schritt verstehen, wohin gerade das Leer zu klingen beginnt. Wird nun etwas langsamer, fast ehrfurchtig, als wird ein alter Geschichte öffnen, die man nicht hastig öseln darf. Rumi beschreibt den Menschen als ein Schilfrohr, das von seiner göttlichen Quelle getrennt wurde. Dieses Bild wirkt zunächst poetisch, das sein Bedeutung ist radikal. Das Schilfrohr klagt nicht, weil es leer ist, sondern weil es einst verbunden war. Sein Musik entsteht aus dieser Trennung. Genau hier liegt eine Wahrheit, die viel Menschen lieber würden. Neuroscientistas wissen heute, dass das Gefühl innerer Leer kein Defekt ist, sondern ein Signal. Dennoch temmen viel dies Leer, weil sie nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Dauer, sie versteht, erkannt, nur das Leer kann klingen, nur das Affen kann durchströmt werden. Erklärt, dass der modern Mensch als der Ansatz, dieses Gefühl zu überdecken, ablenken, Konsum, Dauerbeschäftigung, kaum entsteht ein Moment von Still, greift man zum Handy oder füllt den Raum mit Lärm. Da, dadurch bleibt das Inner stumm, das Schilfrohr hingegen akzeptiert sein Leer, und erst dadurch wird es zum Instrument übertragen auf den Menschen bedeutet das, wer den Mut hat, innerlich leer zu werden, schafft Raum für etwas Gehöriges, bewusst Atmung ist dabei kein Nebeneffekt, sondern der direkt Zugang, ein einfaches Ritual, das hilft, Reprogrammer zu Cerebro, in dem es nicht hinzuvergeht, sondern weg. Verbindet dieses Bild mit der
psychologischen Entwicklung, ganz ohne Schwerbegriff, Wuchstum heißt, nicht immer, mehr, Zuwerden, sondern, das Unterlassen, alte Rollen, Star Selbstbilder, Fremderwartungen, Neuroscientistes, beobachten das Menschen, MIT flexibler, Identität widerstandsfähiger, sind, emotional stabler, an der gesunder Orten da, viel Themen, diesen Prozess, while sich das Schulfor verliert, jedoch nicht wesentlichs, wenn es leer wird es guend, seinstem genoso guend, der Mensch Zugang zu seiner inneren Wahrheit, wenn aufhört, sich permanent zu verteidigen, dann bringt es wieder ins Quippelig, Menschen, die innerlich hart Jürden sind, atmen oft flach, der Brustkorb, ist unbeweglich, der Bauch angespannt. Weichheit fällt, da Weitheit ist kein Zeichen von Schwach, sondern von Empathy. Wenn der Atem tiefer wird, beginnt der Körper, sich neu zu organisieren, Muskelentspannung sich, das Nervensystem reguliert sich, der Organismus schaltet von Überleben auf Regeneration, heirensteth, die grundlich, am Prozess, zu unterstützen, die man, MIT, reverte, Envelhecimiento, verbindet, nicht durch Kampf, sondern durch Durchlässigkeit, sam Übergang, Lastardei, Metapher, Working, ohne sie zu, sorgt nur, vielleicht, bestet, die auf, geb, nicht, darin, mehr, zu werden, sondern, weniger, Widerstand, weniger, Lärm, im Inneren, wer bereit ist, dies, leer, nicht, sofort, zu fühlen, Entiket, etwas, Erstaunliches, denn im Raum suchen ein, an der Atmen, beginnt, ein neue Ordnung, an dies Ordnung, folgt einem Rhythmus, der seit Jahrhunderten, gelehrt, wird denn, woja, heiligen, Phasen, des Atems. Erbittet, den Zuhörer, innerlich, langsamer, zu werden, als wird, sagen, jetzt nicht nur, mit dem Kopfview, sondern mit dem ganzen Körper, in der Nachsbande Tradition, ist der Atem kein einzelner Vorgang, sondern ein heiliger, Zyklus, Stationen, die sich, unauffällig wiederholen, und dabei, den Menschen von innen. Neuroscientistes beginnen heute zu verstehen, dass solch rhythmischen, Zyklon das Nervensystem, stabilisieren, und reorganisieren, QAnon, auch, wenn viel Themen, dies, Erkenntnis, offen MIT, spirituellen Lehren, zuwet diesen Atemzyklus, Buchet Arlet, betret ein Richo das zugleich, Juraut end, hochmodern ist and, daslis, begunnt, Programmar so Cerebro, MIT, der Inatmung beginnt, die Erststation, Sam, Beschreit, CV das, zurückholen, verstreute, Teil der eigenen Aufmerksamkeit, Gedanken, die überall sind, Emotionen, die sehen, dürfen, vereinen, Moment noch, Hauskommen, die Einatmung ist, kein hastiges Nemon sondern, ein ruhiges Empfangen, der Brustraum, öffnet sich, der Creeper, richtet, sich auf, der Geist, wird klarer, Neuroscientistes, wissen, dass allein, dieser Schritt messbar, Ordnung in neuronale Aktivität, regelmäßig so ein Atmet, let die grundlich für Innestabilität und für Prozess, die langfristig helfen kann, everted, Envelheciment, Regeneration immer mit Kohärenz, begann dann folgt die Pause, noch dem, immer spricht, darüber, fast heftig, dies Kurs still ist, kein Stillstand, sondern ein Schwellenzustand, für einen Augenblick, fällt nichts, kein Wunsch, kein Mangel, viel Menschen überspringen dies Phase, weil still ungewohnt ist. Da heuer, öffnet sich ein Fenster, zur Selbstbefragung, Neuroscientistes, beobachten, das solch Mikropausen, das Gehör neu, kalibrieren, aber viel, Themen, diesen Raum, weil sich, der Kontroll entzieht, ist kein Ort zum Verweilen, sondern ein Übergang, ein flüchtiger Blick auf das, was jenseits des ständigen Tanzlied, die Atmung markiert, die Drittstation, hingab, beschreit, caos beweisen, akt de, loslessens, spanning, Erwartungen,
Alter Identification, dürfen geheime. Der Körper sinkt, die Muskel, geben noch, der Geist wird, weicher, dies, phase worked, wie ein kleiner, symbolischer, Tod des Egos, Neuroscientistes, Wissen, das, Ausatmung, das, parasympathisch, System aktiviert, da, Systemung, oft, wie sehr, dieser, Einfähig, AKT, das, Gefühl, von Identität, Verndorn, kann, als Ritual praktiziert, wird die, Ausatmung zu, einer, täglichen, Übung dem, Abschiednehmen, am sie no das, matcht sie so heilsam, steht, die Pause, noch dem Ausatmen, die Sehe, die Stivil, Boinrigend, fast bedrollig, keen Atem, keen Halt, keen Tun, Spiritual Traditionen, nennen diesen, Zustand die Dunkel, no Hut der Seele, Neuroscientistes, erkennen hier innen, Rom, maximaler Neuronering, in dieser, Leer geschieht, die eigentlich, Transformation, nicht sichtbar, nicht spektakulär, aber tief, under diesen Rom, nicht versteht, sondern, Respektur, spürt, das, etivos News, ins mit diesem Stillen, Fundament ist, der Weg berichtet, am zu verstehen, wie Atem direkt, auf Körper, undergehorn, workt anderem so, mächtig, für, Gesundheit ist, bringt, den Fokus nun, bewusst zurück, in den Körper, fast so, als Word, sagen, Jets, schauen, wir uns und ours, messbar, passiert, erklärt, das, der Atem der Direktest, Zugang, zum Nervens, das der Mensch besitzt, kein Medikament, Kinetechnik, wirkt schneller, langsam tief, Atmen aktiviert, den parasympathischen, Zustand Regeneration, Verdon Reparator, schnell flacher, Atmen hinjigen, heilt den Körper, immer Atmens, Neuroscientistes, Wissen, das will, Menschen dauerhaft in diesem Zustand leben, Ochwen, sie temmen, wie altklicklich, die Ursache ist, wo beginnt, bewusst, zu atemon, setzt Geno higher, und die startet, in on Prozess, der hilft, Reprogrammar, zu Cerebro, von in-on Heroes. Matcht deutlich, das chronische, Stress keen Abstracts, Konzept ist, sondern ein, krippelig, realit, Muskel, bleiben, angespannt, Hormon bleiben, ho, der Schlaf, Word oberflächlich, der Körper, kommt nie wirklich, zur Ruhe, genau hier, beschleunigt, sich der Inneralterungsprozess, Zellen, regenerieren, schlechter, Entzündungen, Nemon zu, Energie geht verloren, bewusst, Atmung wirkt wie ein biologischer Gegenschalter, sie signalisiert. Under Sicherheit, ist die Voraussetzung für Heilung ein, tägliches Ritual, von wenigen, Minuten, kann messbar, Veränderungen, bewirken, etivos, das, Neuroscientistes, bestätigen, auch, wenn wir temmen, wie einfach, dies, Intervention ist, dann wurde sehr konkret, sagt, Atstoff dienen, Atem, wenn du gestrest, bist sitzt ho, im Brustkorb, Kurs an die Hestig, Atstoff dienen Atem, wenn du dich sicher fühlst, wird tiefer, ruhiger, flieht in den Bauch. Das ist, kein Zufall, sondern ein Neurals Regulation System. Der Körper denkt schneller, als der Verstand. Wenn der Atem sich ändert, folgt der Geist automatisch. Genau deshalb ist Atmung so wirksam, am emotional, Zustand transmittieren. Sie umgeht, endlos, Gedankenschleifen, undergrieft, direkt dort, ein, wo, Gefühl entstehen, ein stilles Ritual, das, den, Alltag, verandert, ohne, in zu, unterbrechen, erklärt, weiter, das, Regel magisch, Atemarbeit, die Flexibilität, des Nervensystems, Earth, nicht ständig, ruhig sein, sondern schnell, zurück, in Balance kommen. Dies, Fugigkeit, gilt als einer der wichtigsten Marker für Gesundheit. Menschen mit flexibler Regulation, alten langsamer, erhellen sich, schneller, und erhellen klarer, higher beginnt, der Zusammenhang zwischen Atmung und Reverter will, Hissamento greif, bar zu werden, nicht als Versprechen, ruhiger, jugend, sondern als Rückkehr zu innerer Anpassungs. Neuroscientistes sehen genau, hier in Anschlüssel, sehr langfristigen, körperlichen, fundamentalen Gesundheit, zum Übergang, lasst ihren Gedanken, stehen,
sogt, wenn der Atem den aktuellen Zustand so stark beeinflusst, dann berührt auch das, was tief gespeichert ist, alte Spannungen, Unverbetit, Erfahrungen, emotional Erinnerungen, der Creeper, vergisst nichts, und genau dort, wo der Atem stockt, beginnt oft ein ander Geschichte. Dies Geschichte will nicht analysiert, sondern gefüllt werden, und damit veröffnet sich das nächst Kapitel 1, das Mott verdort, aber echt befriend, was prägt, senkt die Stimme, ein wenig, nicht as Drama, sondern as Respekt, denn hier geht es Etivos, das will Menschen spüren, aber jemand verstith, erklärt, dass der Körper nichts vergisst gespeichert, Erfahrungen, besonders Gene, die so intensiv waren, sie damals zu verarbeiten. Dies Erlebnis setzen sich nicht nur im Gedächtnis fest, sondern im Atem, im Brustkorb, halt in Luft, Atmens, Neuroscientistes, Wissen hut, dass genau dies Muster-Berlebands-Reaktionen sind. Das Problem beginnt erst, wenn sie bleiben, viel diesen Bierig, zu berühren, weil sie wissen, wenn der Atem sich veröffnet, öffnen sich Orte, Türen, da, genau dort, beginnt die Möglichkeit, Reprogrammar su Cerebro, auf einer tieferen Ebene. Beschreibt das Konzept der Charakterpanzer auf ein greifbar, wissband, sich an, Schmerz, nicht fühlen, zu müssen, Schultern werden hart, der Bauch zieht sich zurück, der Atem wird kontrolliert, da hilft, kurzfristig, langfristig, kostet, Energie, Publikkeit und Gesundheit, dies dauerhaft, Spanning beschleunigt, den inneren Alterungsprozess, beginnt, wieder, tiefer, zu, Atemon, stist, unwiggerlich, und dies, schutz. Ein bewusstes Ritual der Atmens, wirkt hier nicht, aggressiv, sondern geduldig, es swingt nichts, sondern die ein. Under genau dies Langsamkeit, matcht den Prozess sicher und nachhaltig. Want devor, diesen Weg zu unterstützen, wenn der Atem freier wird token manchmal Gefühl auf, die lange verborgen wären, Traurigkeit, wat Angst, nicht, weil etwas schief geht, sondern weil der Körper endlich loslassen darf. Neuroscientistes nennen diesen Prozess emotionell Spiritual Traditionen sprechen von Reinigung, beides beschreibt, dieselbe, der Atem bringt das Verdrand an die Oberfläche, nicht zu verletzen, sondern zu integrieren, und die genau, daterich insteth, Rom für ich Ernährung, kripperig wie sie, bringt ein alltägliches Beispiel, fast bildkufig Menschen, sagen oft ich kann nicht, tiefatemon und fast immer, sagen sie auch ich bin, ständig eingespannt, oder ich fühl mich innerlich blockiert, das ist kein Zufall. Atemfreiheit und Lebensfreiheit sind enger verbunden, als wir glauben, wenn der Atem sich erweitert, wendet sich die Haltung, die Stimme, sogar, der Blick, der Creeper, Wordwürmer, der Schlüssiger, dieses einfähig, creeperlich, Signal wirkt, bei sind die Zellen, hinein, und das Prozess, die man, mit, Reverter, Envelhecimento, verbindet, nicht ALC, Wundermittel, sondern ALC, Rückkehr, zur natürlichen Regulation, zum Übergang, Last Uheinen, Stilon, Gedanken. Sogt Traumaword, nicht gehalt, indem man es analysiert, sondern, indem man wieder, sicher im Creeper, ankommt, der Atem, ist, dabei, der verlässlichst, Begleiter, wo diesen Schritt geht, merkt, bald, das, Atmens, nicht nur, persönlich, heilang, umgelegt, sondern auch, ein tiefer Erinnerung, ein Erinnerung an etwas Gergeres, das jenseits, persönlicher Geschichten liegt, und der genau dort, beginnt die, nächst Praxis, ein, in der Atem selbst, zusammengebaut wird. Spricht nun ruhiger, fast wie jemand, der einen vertrauten Raum betritt, erklärt, das Dicker nicht bloß Wiederholung ist, sondern Ernährung, nicht etwas Neues lernen, sondern sich an etwas Altes erinnern,
in der Suffetischen Praxis Word, der Atem selbst, zum Trigger dieser Erinnerung, mit jeder Einatmen geschieht, Einstellwirkungen, der Falschen, der Atmen, der automatischen Reaktionen, mit jeder Ausatmangfold, ein Sanfed, Beatmung der Ihnen. Neuroscientistas beobachten das rhythmisch Atemester, in Kombination mit Bedeutung tief, neuronale Netzwerk, Stabilisierung, Ochwenwil, Temum, Vina dies Praxisen einer funktionierenden inneren Technologie, liegt higher Word, Atmung bewusst, zum Ritual, macht ease, alltäglich, aussagt, man muss keine komplizierten, formellen Sprechen, reicht, beim Einatmen, innerlich, Leschulassen, und beim Ausatmen, Prozess, Zulissen, der Körper, versteht, das, schneller, als der Verstand. Noch einigen Minuten verandert sich etwas, messbares, der Rhythmus Word, gleichmäßiger, die Muskelspannung, sinkt der Geist Word klarer, genau so beginnt der Prozess, Programmar so Cerebro an Druck, ohne Zwang unter, weil chronischer Stress einer, der größten Beschleuniger, der Altens ist, workte dies einfach Praxis indirekt auch dort, wo wir noch Lassungen sozusagen, heverte Envelhecimento. Bettend, das dicke keiner, Flucht aus dem Alltag ist, im Gegend, wo so atmet Word im Alltag präsenter, Konflikt verlorenier, schärf, Enkedungen, Worden, ruhiger, getroffen, das Ego, das sonst sofort, reagieren, will, tritt, einen Schritt, zurück, und die, genau, das ist, der Punkt, an dem wir, innerlich, aus den ein ruhiges Ego fühlt sich, zunächst angewandt, an, Neuroscientistas wissen das Gehirn, an Resuberfluting Gund ist, underwiel temum den Moment, in dem dies Dauerstimulation weigt. Dat genau in Desseris, still in Steth, ECT innerst belit, erbringt, ein einfaches Beispiel, zwei Menschen stehen, im Stau, beid haben die gleich, Situation, der ein heilt, innerlich dan, Atem an, Word wattend, verkrampft, der and, der Nutsten, Atem als, Anker, spürt, das, ein, Strömen, bleibt präsent, huselig, under sich niets, innerlich als, genau hier seit sich die Kraft dieses Ritual, vernichtet, nicht die Welt, sondern die Beziehung zur Welt. UNDs Vendeti, Beziehung schützt den Körper, reduziert Stressbeding, Entzündungen, understützt, langfristig, körperlich, mental, Gesundheit, zum Übergang, senkt EID, stimuliert, underfolgt hinzu, Praxis, die so tief, wirkt birgt ein subtle Gefahr. Der Geist kann beginnen, sich mit der Erfahrung zu identifizieren, als Stillwordstols, als Prozess, Überlegenheit, genau deshalb braucht, ethl beis, Entscheidungs, Demut. Under genau dessen Punkt, der feinen Grenz, zwischen Spiritualität, und Illusion, widmet, sich, der nächst, Abschnitt, ausspricht, jetzt einer, lesen, Warning in der Stimme, nicht, aus Angst, sondern, aus Erfahrung, erklärt, das, tief, Spiritual Praxis, ein subtle Follow, in sich treit, das, Ego verschwindet, nicht, einfach, passt, sich an, wo früher, an Sicherheit war, entsteht plötzlich, spiritueller Stolz, man fühlt, sich wieder, bewusster, wirkt, sogar, aus. Neuroscientistas beobachten anlich Muster, wenn das Gehirn neue Identitäten formt Kontrolle zu behalten, will temum, diesen Punkt, weil schwer zu erkennen ist, da echt Praxis dient, nicht dazu sich Gräser, zu verlangen, sondern, durchlässiger, nur sogenannt Ritual wirklich, transformieren und dabei, helfen, reprogrammar, zu Cerebro, ohne neue Masken zu erschaffen, erfurt behetzam die Begriff, fan und die, ohne sie zu erklären, als muss man sie erfüllen, als first. Fan ist das, lies Verschwinden der falschen Selbstbilder, nicht der Tod der Persönlichkeit, sondern der Tod der Illusion, als kontrarieren Sumas back ist das Zurückkehren in die Welt, einfache, stille, menschliche, Neuroscientistas, wissen, das,
flexible Identit, sickisch, Resilienz, stärkt, Darcy, Temem, wie, Serdies, Einsekt, gesellschaftlich, Leistungsmodell in Frage, stellt, denwer, weniger, egogetrieben ist, brocht weniger, höher, best. Bringt das Thema sant in den Alltag, ein Mensch, der wirklichbewusst atmet, muss nichts bewiesen, hört zu, ohne sofort zu antworten, reagiert, ohne uns begreifen, dies Innerhaltung sieht sich im Körper, weniger, Spanning, frei, Atmung, weicher, Bugungen, das ist Kinderschwach, sondern Regulation, ein solches Inneres, Gleichgewicht, schützt das, hers, senkt Entzündungswert, unterschärft Bedingungen, die Prozess unterstützen, die man, mit, Reverter, Owenwellhessamento. Nicht Durchkämpf, gegen das, alten Sondern, durch Auflösung, innere, Reben, mit, einem, leichten, Lekeln, sorgt das Ego-Gern, Spiritual, Erlebnis, sammelt, wie Meditation, Atomibungen, Einsichten, Eils Word, katalogisiert, da, echt, Transformation, ist still, tiefer die Erfahrung, desto weniger Bedürfnis besteht, darüber zu sprechen, Neuroscientistes wissen, dass das Gehirn Belohnung sucht, under viel Themen, wie selbst, Spiritual Praktiken, zum Dopaminspiel, Genodeschelt brocht Atomarbeit Ehrlichkeit, wenn sie heute matcht ist etwas falsch gelaufen, wenn sie weicher matcht ist sie auf dem richtigen Weg, zum Übergang, laste in offenen Gedanken, stehen, aussagt, war Praxis, seit sich, nicht im Rucksack, aus der Welt, sondern im Umgang, mit, ihr, under Jared in einer zeitvoller Unsicherheit, Beschleunigung under existenzielle, Fragon Word, sichtbar, ob Atem, wirklich verankert, oder Neuroberu. Dort, wo Angst, vor Endlichkeit, auftaucht, sieht sich, die Rief der Praxis, under Geno, diese modernen, inneren Druck wendet sich der Naxt, Abschnitt zu, abigent, mit, eine, Wahrheit, die will, spüren, aber kaum Gemendo ausbricht, die Angst der modernen Menschen ist nicht nur Stress, sondern Existenz, ein diffuses Gefühl von Endlichkeit, Freiheit, ohne Halt, sind sich ohne Ruhe, diese Angst lebt nicht, zuerst im Kopf, sondern im Krieg, im Flaschenatem, im ständigen, inneren Druck, im Gefühl, nie ganz, anzukommen, Neuroscientistes erkennen, dass dieser Zustand das Nervensystem dauerhaft überlastet, das will Themen zu sagen, dass ein Großteil dieser Angst buchstäblich weggetmet werden kennt. Bewusstatmung wird hier nicht zur Flucht, sondern zur Rückkehr in den Moment, und genau dort beginnt dies Reprogrammar so Cerebro, erklärt, dass Atmung immer im Jetzt stattfindet. Man kann nicht gestern Atmen und nicht morgen. Genau, deshalb ist der Atem der stärkste Anker gegen existenziell Unruhe. Gedanken springen in die Zukunft, Erinnerungen ziehen in die Vergangenheit. Der Atem bleibt gelernt, immer wieder zu ihm zurückkehren, entwickelt Prozess, oder wie es in der Sufi-Tradition heißt, hatte dies Prozess beseitiget das Leiden, nicht aber sie verhindert, dass man darin verloren geht. Neuroscientistes beobachten, dass genau dieser Zustand deaktiviert, angstbesagene Hirnreal senkt. Und obwohl viel Temum dies Einfachheit liegt darin ein still matcht is griffbar, ein Person wacht morgens auf, und die spürt sofort, engim Brustkorb, Gedanken, krisen to-do listen, Erscheinungen, Sorgen melden sich, der Atem ist Kurs, wenn dies Person sich 2 Minuten hinsit unterbewusst atmet, verschwindet das Leben nicht, aber der Körper findet wieder Boden, der Herzschlag wird ruhiger, der Geist klarer. Genau dies kleinen Momente werden langfristig, die Innerhaltung das ein tägliches Ritual, das nicht verspricht, Problem zu lassen, sondern die Fähigkeit stärkt, innenst entgelten, und genau, das schützt Körper
Undergeist, vor, Frossetting Würfel, Underdunterstuts, die mit, Reverter o, Invelhesimento, verbunden sind, abettend, das Bewusst, Atmen ein, Tieflection vermittelt, Gedanken, sind Irrignis, keine Wahrheiten, Emotionen, sind Bugenen, keine Id. Wenn der Mensch das nicht neuroversteht, sondern im Creeper erlebt, entsteht Freiheit, nicht Freiheit von Schmerz, sondern Freiheit im Schmerz. Neuroscientistas nennen das Emotional Regulation, spirituell, Traditionen nennen es Laslösung, unterschiedlich Sprachen, dieselbe Erfahrung, und viel Temum genau diesen Moment, weil die Joan, Auflist, zum Übergang, singt die Stimmnote einmal, sorgt, wer bis hierher gegangen ist, hat erkannt, dass Atmen mehr ist als Technik. Sie ist begleitet durch Unsicherheit, Ähnlichkeit und Wandel. Sie verspricht keine Antworten, aber sie schenkt Präsenz. Und der Präsenz ist das, was bleibt, wenn alle Konzepte fallen. Von hier aus ist es nur noch ein Schritt, weg von Theorie, hin zu einer einzigen, einfähigen Handlung, ein Atmens, Bewusst, jetzt, am Ende, bleibt nichts Komplexes, nichts Abstraktes. Nur ein Einweg, unbequem Frage, wirst du weiterhin, unbewusst den Atem gegen das Leben anhalten, oder erlaubst du dem Leben durch dich zu atmen. Wenn dich dieses Video berührt hat, dann schreib mir unten in die Kommentare, was hat sich in deinem Körper oder Bewusstsein verändert, wenn du sogar hast, die Erfahrung kann genau das sein, was jemand anders heute braucht. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren, damit du keine Inhalt verpasst, die dir helfen, dein Leben zu ordnen, dein Nervensystem zu stärken, und Schritt für Schritt Reprogramme zu Cerebro, für Gesundheit, Klarheit, und Langweiligkeit. Klick jetzt auf das nächste Video, das hier auf dem Bildschirm erscheint. Es vertieft genau das, was du heute begonnen hast. Danke, dass du bis hier geblieben bist. Ich bin Code, der Langweiligkeit.